This was my moment with Mombasa. I came to prove all the praises that have been sang about the second largest city in Kenya. In Kiswahili, it is called Kisiwa cha Mvita, which means island of war. This structure was just carved with a Musungulu. The Musungulu were those black Africans who were collected from Malindi from 11th of April 1498. But it has been finished or completed to be built upper walls by the Portuguese in the year 1593. So the main aim was to guard the entrance of the island Mombasa. It was not called Mombasa at that time. They were calling it Mvita, means the island of war. This is such a sharp contrast with the term Mombasa Raha, a phrase that associates Mombasa with bliss. Over the fort, the Portuguese managed to control the trade, not slaves, actually. They were the first Christian to build a church here by selling under the order of Christ. Jesus was the name given by them under the Gulbenkian Foundation of Portugal. So these people, when they were here, they were just suffering because the fort has been surrounded outside. Some of the Portuguese, they were converted, not many of them, like 25, to become Muslim. Since the Arab, there were many of them, and they got support from this Swahili and the Mijikenda. Mombasa is a holiday destination that attracts both local and foreign tourists. Visiting Mombasa wouldn't mean much without going to the beach. The first thing that caught my eye was this young man, whom I later learnt was a beach boy. Mimi naitwa Bob, jina la hapa baharini. Mimi steda au beach boy hapa baharini. Beach boy ni mtu ambaye ana operate baharini. Sasa kuna watu wa maboat, kuna watu wa mafutaz, kuna watu wa lifeguard. Sasa mimi mwenyewe tayari pia ni beach boy. Ni kazi yangu kupeleka wewe uende ukaangalie marine life, fish. His job description was remarkable, that of showing people how best to enjoy the seaside. He shared with me how he found himself here. Wenye tu nimelelewa hapa, hata tuseme kama babangu alikuwa kama kazi yake ni ya beach boy. Hata tuseme utoto wangu wote mimi nimekulia tu baharini. Kwanza kwa mama ilikuwa ni shida. Kwa sababu gani? Yeye alikuwa hapendi kwamba mimi ni beach boy. Kwa sababu alikuwa anataka tu niende shule nisome nini, at least vitu kama zingine zitokee. Lakini sasa mimi nikawa tayari niko baharini. Hasa tuseme kwa sababu ya wageni walikuwa ni wengi. Hasa tukija mahali kama hapa baharini, unakuta wageni wanapenda watoto wadogo. Kwa mfano kama mgeni ametokelezea na beach boy yuko pale na mtoto yuko pale, hasa inakuwa kwa mtoto ni rahisi ule mgeni kuliko mtu mkubwa amfuate mgeni amuongeleshe hivi na hivi. The weather condition at the time was a rare occurrence one wouldn't expect of Mombasa. Sisi ile huwa inatumiza ni weather, lakini yote huwa ni mambo ya Mungu. Weather ikiwa kama ya mvua, hakuna mtu atakuja beach. It was a rainy season, which caused me not to fully experience the music and sunbathing, mostly the main features of the beach culture. On my second day, I took my journey to the ferry.
though the first thing that caught my eye was this beggar. Initially, I felt like asking this man, "What shall I do for you?" or work a miracle and have him walk the town, inspiring many to hope in God for the impossible. Nakaa mahali panaitwa Tunu kule huko Msambweni. Sasa kaona njaa nyingi, mvua nayo imekuja siku tatu. Sasa fanya nini leo kufanya mwangazi? Lazima aje tafute chochote. Kawa kateunga na mboga. This gentleman is physically challenged, but has a spirit that is lovely and a heart that is upbeat about life. How did he end up here? Si hapa ndio kuna watu wengi na hii imekuwa ndio kazi yangu. Kutafuta riziki hapa. Kutoka wakati wa 63 mpaka dakika hii ndio kazi yangu naendelea nayo. Bado kufanya mchezo mwingine. He knew too well to choose this location because of the great traffic of people. Hata rais ameniruhusu kuishi hapa kabla ya wakati wote, kabla matatizo. Sasa kila siku nakuja hapa alafu narudi kama kwangu ofisini hapa. He also knows pretty well how to account for his earnings. His mode of survival in this place, given his disability, is amazing. Nimeshikwa na maradhi yanaitwa ukambi, ndio anaharibu mimi kutoka mdogo mpaka nainukia. It is one thing to sympathize and give hope to a blind man, and it is another for a blind man to give you hope. Unakuja wakati wa shida, unakuja wakati wa raha, kama vile ninavyokwenda ulimwengu tunavyoendelea. Kwa hivyo hakuna shida ya kuzidi wala hakuna raha ya kugeuka. However, the contagious smile on his face, despite his physical challenge, was a miracle enough to inspire many who interact with him to be thankful in all things. Kwani tangu siku ile ulisema kuna mzungu utakutana naye, alikutana naye? My moments with this man was clear indication that I'd meet with the more remarkable people that make Mombasa what it is in their small, special way. I had also wanted to meet the aides of this blind man on this evening, but unfortunately my battery failed me. After charging my battery only 6%, I found the man was picked from the very place I had waited for long. I tried to follow across the ferry to Likoni, only to end up with this man who had another story to tell. Kama kuanzia saa moja huwa umefika hapa kwako. Naona ile saa moja ili wakapcha vile wakianza kutoka pale. I was now becoming eager to meet more incredible people in Mombasa. Nitatafuta mbinu kesho ni waone zungumze nao. Niwaambie kuna mahojiano mtafanya. Hata wenyewe nilikuwa nimeshaongea nao tayari. Nilikuwa sijapata mtu wa hoja. That was the story when I returned from Malindi. I had to wrap my day in Mombasa, with my mind then set on Malindi, my next destination for the following day. Who were the people I was going to meet in Malindi? What was their culture? This town has been influenced by the Arabic and Western culture. When they rebelled against the British colonial administration between 1913 and 1914. This was courtesy of the strength of one woman, Mekatilili Wamenza, who led this revolution. As I made my way through the town, I got some history lessons on how these people fought for their place in society. What was impressive about Malindi was the culture that was still held dearly by the people.
My expectation had been to meet with merchants and fishermen. Instead, I got to meet with a lawyer. Mimi ni wakili, nimekuwa nikiendesha mambo ya ofisi ya kiwakili kwa kutoka mwaka wa 78. Lakini baadaye nikaona kwamba pia mila zetu zinapotea, basi nikaungana na wenzangu tukaanza hiki chama cha Malindi District Cultural Association. How did his family react? Ilikuwa na matatizo pia kwangu nyumbani, sababu bibi yangu na watoto wangu ni Wakristo wa Katoliki. Mimi pia ni Mkristo Katoliki. Something interesting came up called Kipehu, their religion. Utakuta hapa amewekewa hichi kijiti hichi. Unaona hichi? Inaashiria kwamba huyu alikuwa na bibi. Na huyu pia akifa alikuwa na bibi na yule ana bibi. Sasa ukikuta vijiti ana vijiti viwili, unajua kwamba alikuwa na bibi wawili. How do you pray in the shrines? Taireni zamlungu 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 taireni zamlungu. Alafu anasema nyinyi ambao mmetutangulia mko karibu na Mungu, tunaomba sala zetu mzipeleke kwa Mungu. It was indeed an honor to meet with someone who has the heart to defend justice in Mombasa as well as defend his culture. Ngoma za Kimijikenda ziko nyingi tu sasa hivi, lakini jadi na hapo awali ngoma hizi zilikuwa unaweza kuzigawanya kwa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza zilikuwa ni zile ngoma ambazo zilichezwa wakati wa raha, kwa mfano wakati wa harusi. Hizi ngoma zilichezwa kwa kuashiria kwamba watu mjini pale mtaani wana raha. Na pamoja na hayo, wakati wa msiba kulikuwa pia kuna ngoma ambazo zilikuwa zinachezwa kuashiria ni nyakati za msiba, na hizi ngoma hasa zilichezwa kwa sababu ya kuweza kumfariji yule ambaye amefiwa na mpenzi wake. It was interesting to note that there are people who still hold on to their culture. Hapa ndo kwangu. Mimi mzee hapa kai. For how long have you been here? Nimeishi hapa kwa muda na napata kama miaka 25. Mimi nakaa hapa kama mzee wa kai. I loved the music. They also showed me a display of some interesting types of medication they sell that treat a wide scope of conditions. Huu kama unasikia kisunzi kidogo, kisunzi unazunguka na nini, sababu damu huna, unaweza kutia damu mara moja. Huu kama huu bibi yako hakutaki kabisa, ama rafiki yako hakutaki, huu yani unaotia katika kitu, unachoma hii, halafu unaweka bibi yako atakutaka huu. Siku hiyo hatakuja, siku hiyo atakuja siku hiyo na hiyo. Huu kama unaenda njiani utaweza kuchiwa na majambazi wataka kukupiga, yani unaambua kidogo huku unafunga katika mbele ya huu, uwezi kuwa na majambazi. And guess what? I will finish the story for you. From Malindi, the next day I had to follow a story of some handicapped beggars. Early in the morning, I endured the rain to be at the ferry by 7 a.m. to set up for their arrival at 8 a.m. Unfortunately, the rain was heavy for them to come. This trip was surely more than the experience I expected. The blind man, the beggar,
the lawyer and his friends were enough reason for me to be charged up and face life empowered. Thank you, Mombasa. You made my day. Aminata,